Saa 7 za adhuhuri, mtazamaji, wakati murua kabisa wa kukupasha yanayojiri ndani na nje ya taifa la Kenya. Karibu kwenye taarifa za TV47 Matukio. Kuna mengi tu mtazamaji ambayo tumekuandalia, lakini mwanzo tupate baadhi ya yaliyomo. Baadhi ya yale tunayotarajia katika TV47 Matukio awamu ya saa 7. Bunge la Seneti kuanza kusikiza hoja ya kumtimua naibu rais Ruga Eval juma lijalo. Wakenya waendelea kutoa maoni baada ya naibu wa rais Ruga Eval kutimuliwa na bunge la taifa. Ilikuwa biased na ile mambo allegation yote deputy president wetu aliyoekelewa, sikuona hata moja wanaweza simama naye mbele yetu watuambie hii ni kweli. Yote ilikuwa porojo, uongo na na wahudumu wa afya waandamana katika afisi za Wizara ya Afya na Mamlaka ya Bima ya Afya SHA. Unatupata mbashara kupitia mitandao yetu yote ya kijamii TV47, YouTube, Facebook na pia X. Jina langu ni Ruga Eval. Hujambo na karibu. Naibu Rais Ruga Eval ametetea maoni yake ya umiliki wa hisa za nchi alizodokeza hapo awali, akionyesha jinsi yale makubaliano kati yao kwenye mrengo wa Kenya Kwanza waliomwamini ni Werathi Rais William Ruto wana kila haki ya kufaidika pakubwa na serikali yake. Akizungumza na wanahabari Jumatatu jioni katika makao yake ya Karen, Nairobi, Gachagua amesema matamshi yake yalitokana na makubaliano ya muungano wa Kenya Kwanza yaliyotiwa saini na Rais William Ruto na viongozi wengine wa vyama tanzo ambao walikubali kugawana nyadhifa za uongozi serikalini baada ya uchaguzi. Mike Kagungo anatuarifu zaidi. Naibu Rais Rigathi Gachagua amejitokeza kutetea matamshi yake ya awali ya umiliki wa hisa serikalini, akiangazia jinsi wapinzani wake wa kisiasa walivyonukuu vibaya kile alichokitaja kuwa ukweli ndani ya makubaliano ya muungano wa Kenya Kwanza. Gachagua alipokuwa akiongea jijini Nairobi hapo jana jioni, amesema hajawahi kuzungumza kuhusu kugawana rasilimali, bali kuhusu kugawana madaraka. I've never talked about sharing resources. I have been talking about power sharing. Ukiangazia kifungu cha 24 cha mkataba wa muungano huo uliowekwa fiche ya awali, Kenya Kwanza kupitia wakili wake Kithure Kindiki uliwasilisha risala kwa msajili wa vyama vya kisiasa mnamo tarehe 8 mwezi Mei 2022, ikiangazia jumla ya vyama 11 vya kisiasa vilivyojiunga nao. Vyama vyote vikiwemo chama cha kazi, Communist Party, Devolution Party of Kenya, Economic Freedom Party, Farmers Party, The Service Party, Tujibebe wa Kenya Party, Umoja na Maendeleo Party, Democratic Party of Kenya, Maendeleo Chapchap na pamoja African Alliance Party vilitia saini mikataba ya kuwafunga ndani ya muungano huo, kulingana na kile ambacho kila chama kingeleta mezani ili Kenya Kwanza kushinda uchaguzi. Tumejiunga na Kenya Kwanza kwa hiari yetu sisi wenyewe. Na ni wazi tukichagua ule muungano mwingine ni kusema kwamba tunataka tubaki pale pale kama Wakenya. We read the agreement, we go through it, and we affirm our support. Today, the poorest among us are the farmers. When the children are being kicked out of school, it's the farmers' children that are kicked out first. I want to persuade my colleagues, party leaders, who together we have signed these documents this afternoon, that this journey is not about a person.
this journey is about the people of Kenya. Kwa mujibu wa kifungu cha 21 cha mkataba wa mgao wa madaraka uliotiwa saini na viongozi wote wa vyama, ANC ingetengewa nafasi ya waziri mwenye mamlaka kuu katika baraza la mawaziri ambaye angeteuliwa na rais kwa mujibu wa katiba, nafasi ambayo ingeanzishwa kati ya siku 14. Chama cha Ford Kenya kilipaniwa kutengewa nafasi ya spika wa bunge la kitaifa. Mkataba huo pia ulisema ANC na Ford Kenya zitakuwa na sehemu ya 30% ya nyadhifa za serikali ya kitaifa. Gachagua amesema viongozi wote wa vyama hivyo walitamani kipande cha keki ya Kenya Kwanza na kwamba maeneo husika yalifanya makubaliano na rais ili kupata hisa zao. In accord with Article 2.1 of the Power Sharing Agreement, ANC and Ford Kenya would have a 30% share of national government positions. So, the Honorable Musalia Mudavadi, the Honorable Etangula and the people of Western, please don't condemn Rigathi Gachagua. The agreement is here defining your share in the government. Kufuatia matokeo ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka 2022, vyama vyote vya muungano vingetengewa mgao wa nyadhifa za uteuzi ndani ya serikali ya kitaifa kulingana na idadi ya wanachama wa bunge la kaunti, bunge la kitaifa, seneti na magavana waliochaguliwa kupitia tiketi yao na juhudi zao katika kampeni za urais kabla ya uchaguzi mkuu. Gachagua anashutumiwa kwa kuligawanya taifa kwa misingi ya kikabila katika hoja ya kuondolewa madarakani iliyowasilishwa na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse. Kulingana na makubaliano hayo, vyama vya ANC na Ford Kenya vingekuwa na 30% ya nafasi za mawaziri, mabalozi, makamishna wakuu, wakuu wa misheni za kidiplomasia, wenye viti wa mashirika ya serikali, wakurugenzi wa mashirika ya serikali, wenye viti na makamishna wa tume za katiba. Matamshi ya Gachagua yamezua taharuki miongoni mwa viongozi wa magharibi mwa nchi ambao tangu wakati huo wametaka majibu ya ni wapi mgao wa 30% ulielekezwa. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. The people of Kenya at heart and our desires. Asante sana Mike Kagongo. Mtazamaji, kwenye muktadha huo au kwenye taarifa hizo, taarifa zinazofikia meza yetu ya habari ni ya kuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua, mtazamaji, amemtaka Jaji Mkuu Martha Koome kuunda jopo maalum ya kusikiza kesi dhidi ya kubanduliwa kwake. Mtazamaji, hii ni kupitia wakili wake Paul Mwite, Gachagua akitia dosari shughuli nzima, mtazamaji, ya kumbanua. Habari zinazofikia meza yetu ya habari ni ya kwamba Naibu Rais Rigathi Gachagua amemtaka Jaji Mkuu Martha Koome kuunda jopo maalum ya kusikiza kesi dhidi ya kubanduliwa kwake. Hii ni kupitia kwa wakili wake Paul Mwita, Gachagua akitia dosari shughuli ya kumbandua kutoka mamlakani. Kumbuka kuwa hapo jana, mtazamaji, bunge la kitaifa liliidhinisha kubanduliwa mamlakani Naibu Rais Rigathi Gachagua, na tayari mswada huo kumng'atua kutoka mamlakani, mtazamaji, umewasilishwa kwenye bunge la Seneti na kupokelewa na spika wa bunge hili Amason Kingi. Ni taarifa ambayo, mtazamaji, tutaendelea kukupasha kwa njia ya kina kabisa. Na basi bunge la Seneti juma lijalo litajadili hoja ya kumbandua Naibu Rais Rigathi Gachagua ambaye alitimuliwa na bunge la kitaifa hapo jana. Jaribio la mkondo wa kamati lilifeli baada ya seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna aliyeitwa kuunga mkono kukataa, hii ikisababisha hoja hiyo kujadiliwa na bunge lote la Seneti. Vile vile spika wa Seneti amemwagiza karani wa bunge hilo kumwalika naibu rais ili ajitetee. Aidha, wahusika katika hoja hiyo wameagizwa kuwasilisha majibu yao kupitia kwa karani kufikia tarehe 14 wiki ijayo mwezi huu kabla ya saa 11 jioni. Speaker. And during that period, I had the opportunity to engage with Kenyans living in the US, in the cities of Chicago, Seattle, Washington, D.C. and Houston. And it is the genesis of these questions that I've posed to the Cabinet Secretary for Foreign Affairs out of my interaction with the Kenyans and including our diplomats at the Kenyan Embassy in Washington, D.C. Honorable Speaker, unfortunately, as I speak, I have not received the hard copy responses, but I hope the Secretariat is making arrangements
So I'm not aware whether the CS has actually put in written responses. But these are the questions, Honorable Speaker, and I will read the three of them. I'm sure that the CS can answer all of them at once. The first question to the CS is, could the Cabinet Secretary indicate the staffing levels by cadre at the Kenya Embassy in Washington, D.C., and the 2 Kenya consulates in Los Angeles and New York? Na mtazamaji, naye Bryce Rigathi Gachagua kama nilivyokuwa nimekujuza hapo awali amemtaka Jaji Mkuu Martha Koome niwie radhi kuunda jopo maalum ya kusikiza kesi dhidi ya kubanduliwa kwake. Mtazamaji, hii ni kupitia wakili wake Paul Moite akisema ya kwamba mswada huu wa kumbandua umejawa na dosari chungu nzima. Naomba tuvuke moja kwa moja hadi kwenye Mahakama Kuu tusikize kinacho endelea. Partially undertake the same. And finally, the category of the individuals to undertake the said public participation, noting that the Deputy President is elected by registered voters whose number is known but representing all Kenyans. On the final issue that is novel in according to our petition, is elected by a determinable number of registered voters, but representing over 50 million Kenyans. The final issue, Your Lordship, is that public participation is a fundamental infrastructure in enjoying the rights under Article 50. And finally, Your Lordship, is that the 7 days period provided by the National Assembly Standing Orders, that is Standing Order number 64 2B and Standing Order number 73 1 of the Senate, are not sufficient to facilitate the enjoyment of the rights under Article 50. And finally is whether or not public participation should precede the process of tabling the notice of impeachment in Parliament. We consider those issues to be novel, that necessitate this court to satisfy the same, and humbly forward this file before the Chief Justice for the empowerment of a bench of even judges, preferably 9. I'm most humble. Maybe before we go to the respondents, petition 525 does not seek an express direction or order that the file be forwarded to the Chief Justice, but our first annexure is a file that is petition E356 of 2024 before your brother Justice Mwamuye that has a similar application. In that particular petition, we seek to impeach both the Deputy President and the President through a referendum, through the popular referendum.
Na moja kwa moja kutoka mahakama za Milimani, mawakili wake hapo Naibu Rais Rigathi Gachagua wakijaribu kusimamisha au kusitisha hoja ya kumbandua mamlakani makamu wa rais Naibu Rais Rigathi Gachagua. Mtazamaji, tumemwona wakili Ndegwa Njiru hapo akiwasilisha hoja ya kuonesha ya kwamba kwa kweli huu mswada wa kumbandua kutoka mamlakani Naibu Rais Rigathi Gachagua ulikuwa umejawa na dosari chungu nzima, akipatiana mfano mtazamaji wa kukusanya kura ya maoni kabla au baada ya mswada huu kuwasilishwa mbele ya bunge la kitaifa. Mtazamaji, hoja hiyo imewasilishwa mbele ya Jaji Lawrence Mugambi. Basi ni taarifa ambayo tutaendelea kufuatilia kwa kina kabisa na tutakuwa tukikuletea kwa njia ifayo kwenye taarifa zetu zifuatazo. Kufuatia kubanduliwa kwa Naibu Rais Rigathi Gachagua, aidha mtazamaji, hapo jana Wakenya katika kaunti mbalimbali wamepongeza wabunge waliochangia kumbandua Naibu Rais Rigathi Gachagua, huku wakisema kuwa itakuwa funzo kwa viongozi wanaokiuka sheria. Aidha, wakazi hao wamemtaka Rais William Ruto kuchagua mwanamke kuwa naibu wake kwa lengo la kuwa na nchi endelevu. Wakati huo Wakenya wengine wametoa maoni kinzani. Mimi nilipofungua radio nikasikia deputy amepanduliwa, nilifurahi sana, hata nikachinja kuku yangu nikakula. Maajabu. Mimi nataka nikwambie president, vile kwanza salamu mingi sana kwa wapunge 290 na ngapi wale walipika impeachment ya Gachagua. Msipanduke, endelea namna hivyo. Na president, nakuomba ukichagua saa hii, chagua mwanamke akuwe deputy wako. Hao wanaume watakuumisha. Kubandiliwa kwa Gachagua inapewa Kenya presidency ile ya reference yenye itawezesha kuondoa viongozi wengine mbeleni, wala ambao wanaenda kinyume na katiba, wala ambao wanaenda kinyume na mamlaka ambayo umepewa na raia ama na nchi yetu. Sasa hili ni muhimu sana kufanyika wakati huu, kwa sababu hata wale wabunge ambao wamepiga kura kumuondoa Gachagua wamenoa visu zao za kuwatoa katika mamlaka siku zijazo, kwa maana tutakuwa na reference. Wakati tungependa wale ambao wako ni big fish wakuwe held accountable, na hii ndio mara ya kwanza katika taifa ya Kenya big fish wa kisiasa amepatikana makosa na amebanduliwa. Sasa hilo litatusaidia mbeleni kuwabandua wale viongozi ambao hawatakuwa wanafuata sheria. What many Kenyans require right now is more of development, unlike the pressure of politics that have been witnessed all along since we voted in the year 2022. Kama Wakenya tulihuzunika sana kuona kwamba ni siasa tu ilifanyika ili kumuondoa deputy president kwa kuongea ukweli ili wananchi wa Kenya waweze kusaidika. Kama Wakenya tulihuzunika sana kuona kwamba ni siasa tu ilifanyika ili kumuondoa deputy president kwa kuongea ukweli ili wananchi wa Kenya waweze kusaidika. Kwa hivyo kama wananchi wa Kenya tumehuzunika sana kuona wabunge ambao chagua waende wa 30% wameenda kuamua uamuzi ambao sio wananchi, ni uamuzi wao, licha ya kwamba wanaenda kupewa pesa ili wamuue mamlakani kwa sababu ya msingi ya kisiasa, lakini sio ukweli wa mambo. Na vile ninaona kulingana na maoni yangu, kuna mkono ambao uko nyuma ya hao wabunge na bunge ya kitaifa na bunge ya Senate ili waweze kung'oa mamlakani naibu wa rais. Tunaamini ya kwamba hivi karibuni naibu wa rais atatoka nje, tulete mtu mwingine mwenye anasimamia Kenya mzima. Tunashukuru wabunge wote na tunashukuru amani yenye Wakenya wameonyesha kuhusu hii process imefanyika. Tumeitwa juzi kuongea mambo ya public participation kuhusu Rigathi Gachagua, na hatujaiona since Kenya ipate independence, hatujaiona siku moja wa Kenya ama wana youth wameitwa public participation kuhusu university model ama mambo ya SHIF. Saizi wa Kenya wanalia kwamba NHIF haifanyi kazi, SHIF haifanyi kazi. Where are we heading as a country? Hata sisi wenye tulimchagua hawakutupea haki yetu. Kuna walitupea gani hiyo ya Friday na tulikuwa kwa kazi na watupeleki kwenye hiyo public participation itakuwa. Mimi si kupewa haki yangu ya kushiriki hiyo.
na hapo hatuko pamoja na wao. Vizuri kustaki mtu na kufukuza mtu kama kuna haki, lakini kama hakuna haki ni vizuri uangalie kama kuna mahali unaweza tatua, na hili jambo kabla lifike mpaka bunge na lifike mpaka Senate, kuna njia zingine mingi ambazo tungepitia, kama kupitia kwa chama, kupitia kule kwingine. Ni ombi langu sana kwa Senate waangalie sana. Na mbali na hayo, mtazamaji, kwa mara ya pili mwaka huu wahudumu wa afya wamefanya mgomo katika ofisi za Wizara ya Afya, ambapo wanapanga baadaye kuelekea katika ofisi za SHA. Wakati huu wanadai mpango mpya wa bima ya afya SHA kutoa bima ya matibabu kwa wahudumu wa kliniki na kwa mwajiri wao kuwalipa malimbikizo ya miezi 7. Ann Odida na uketo wa taarifa hii. Na mtazamaji, hapo ni katikati mwa jiji la Nairobi. Tutakuwa tukiungana naye mwandishi wetu wa habari Ann Odida tupashe kinachojiri kuhusiana na mpango huo wa mgomo dhidi ya bima mpya ya afya ya SHA. Aidha, kwingineko mtazamaji, huduma za afya kaunti ya Trans Nzoia huenda zikaendelea kutatizika pakubwa kwenye vituo vyote vya afya baada ya chama cha kutetea maslahi ya wauguzi eneo hilo kutangaza rasmi kuanza kwa mgomo ili kushinikiza serikali ya kaunti kufanikisha utekelezaji wa mkataba wa utendakazi waliotia sahini na serikali ya kaunti. Isaac Famba na mengi zaidi. Huenda mambo yasiwe sawa kwenye sekta ya afya kaunti ya Trans Nzoia. Hii ni baada ya makubaliano baina ya serikali ya kaunti kuonekana kugonga ukuta, huku serikali ya Gavana George Natembeya ikisalia kimya. Wauguzi hao sasa chini ya katibu wao Edward Cheriot wamesema kuwa hatua yao imechangiwa pakubwa na kutofanikishwa kwa mkataba ulioweka baina yao na serikali ya kaunti. Wamekataa kutimiza ahadi ambayo walitupea kama wauguzi wa Trans Nzoia. So we are saying the sole reason why we are here today, why the nurses have gone on strike, is the failure of the government to implement an agreement that we agreed in good faith. So we are saying tumechoka na uongo. Tunasema we are tired of deceit. Dishonest is not part of us. Baadhi ya masuala muhimu wanaoshinikiza ni uajiri wa wauguzi zaidi ili kukimu idadi ya chini ya wahudumu hao, hali ambayo wamesema imeathiri pakubwa utoaji wa huduma za afya. We are fighting for quality service delivery in Trans Nzoia. And for us to provide quality service in Trans Nzoia, we must have adequate, competent and well-trained nurses in Trans Nzoia. Currently, we are less than half of the numbers that are required. Natembeya, kama uandiki wa uguzi
Hatudanganyi kufanya witchcraft kwa mahospitali, kwa sababu what is happening right now is witchcraft. We cannot have one nurse caring 70 clients and you want quality. Wakati wa mama wanakufa, watoto wanakufa, you summon healthcare workers who explain why. The reason is simple. You are responsible. Ujaandika wauguzi wa kutosha. Kwa hivyo tunasema kama amuandiki wauguzi, sisi haturudi kazi. Mwenyekiti wa chama hicho Cyprian Nyakundi pia amesisitiza hatua za kupandishwa vyeo kwa hudumu hao, huku akitaka serikali ya kaunti kufanikisha mpango huo, la sivyo hawatarejea kazini. Na tunasema hivi, County Public Service Board wako tayari kufanya kazi, lakini kuna mabarua inaandikwa na County Secretary ambaye anazuia. Tunamwambia andike barua nyingine aweze ku-uplift ili tuweze kupata promotion zetu. Bila promotion haturudi kazi. Bila promotion haturudi kazi. Bila kuajiri watu wengine haturudi kazi. Bila madawa haturudi kazi. Isaac Famba, TV47, ikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Na mtazamaji, na tukiendeleza taarifa inayofungamana na hiyo, kufuatia kuanzishwa kwa bima mpya ya afya ya SHA mwezi huu, serikali imetoa wito kwa waajiri wote kufanya juhudi za kuwasajili wafanyakazi wao kwenye bima hii ili kufaidika wanapohitaji matibabu. Akizungumza wakati wa shughuli ya mafunzo kwa wataalamu wa rasilimali watu, Harry Kimtai ambaye ni katibu katika idara ya jimbo la huduma za matibabu amewaomba wafanyakazi kudhibitisha kuwa wamesajiliwa kwenye akaunti ili kuzuia kutohudumiwa. So the issue which we have said there within the system is the eligibility criteria. So if there is, the employer has not sent details of the employee confirming that they are paid up, or they are members who normally they deduct 2.75% and shall be remitted to social health authority, the system will definitely reject them. We realize this is some of the problems that they are going through challenges, and they are being returned from the facilities, the hospitals, because when they check against their membership of SHA now, there was evidence that they were not eligible. Ask the healthcare workers if they have a genuine concern. They need to